আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি সলিসিটর শাফিউল আজম প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয় সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটর্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে অনার ক্রাইম and honor killing. We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় অথবা ফোন করে যদি পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয় ফার্স্ট সেগমেন্টে আমি যেটা বলবো করোনা ভাইরাস জব রিটেনশন স্কিম ফ্রড এটা আপনার এইচএমআরসি বলছে কি হ্যাজ অ্যাপিলড এমপ্লয়িজ টু এনকারেজ দেম টু রিপোর্ট দেয়ার concerns if they are in any way worried that an employer is abusing the coronavirus job retention scheme যেটা ফার্লো স্কিম বলে এটা এইচএমআরসি অ্যাপিল করছে এমপ্লয়িদের কাছে যে তোমরা এটা রিপোর্ট করবা এইচএমআরসির কাছে যদি কোনো কিছু তারা যে সাসপেক্ট করে The coronavirus job retention scheme forms part of a collective national effort to protect people's job. এটা হলো একটা গভর্নমেন্টের স্কিম যেটা করা হয়েছে এটা জবগুলো প্রোটেক্ট করার জন্য এটা করা হয়েছে গভর্নমেন্টের ফান্ডিং দিচ্ছে এটার জন্য and employees can play a crucial role by reporting fraudulent claims to HMRC এবং তারা বলতেছে কি এটা এমপ্লয়মেন্টগুলোকে সেভ করার জন্য জবগুলোকে সেভ করার জন্য এই পয়সাটা ফার্লো স্কিমের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে এমপ্লয়িরা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতে পারে তারা যদি দেখে একটা জিনিসটা অ্যাবিউজ করা হচ্ছে fraudulent claims put the provision of public services and protection of livelihood at risk তারা এইচএমআরসি বলছে কি যে পাবলিক সার্ভিস আমরা যেগুলো দিচ্ছি এগুলোকে রিস্কের মধ্যে ফেলবে যদি এটাকে প্রপারলি ইউজ করা না হয় এটা কেউ যদি ফ্রডুলেন্টলি যদি এটার উপর ক্লেম করে মানি has been generated by UK taxpayers and should not be abused by unscrupulous employers তারা বলছে কি আনস্ক্রুপুলাস এমপ্লয়ার মানে যারা বিবেকহীন এমপ্লয়ার আছে যারা ফলসলি ক্লেম করতেছে এটা অনেক সিরিয়াস ম্যাটার এবং তারা বলতেছে কি এটা তারা অ্যালাউ করবে না এটা তারা টলারেট করবে না এমপ্লয়িজ শুড অলসো রিপোর্ট দেয়ার এমপ্লয়ার্স ইফ দে আর ক্লেমিং অন দেয়ার বিহাফ অ্যান্ড নট পেইং দেম দ্যাট হোয়াট দে আর এন্টাইটেলড টু তারা যদি তাদের এন্টাইটেলমেন্ট যেটা আছে এমপ্লয়িরা ফার্লো স্কিমের মাধ্যমে জব রিটেনশন স্কিমের আওতায় এবং ওটা যদি তারা ঠিক রাইট অ্যামাউন্ট না পায় তাদেরকে বলা হয়েছে এটা রিপোর্ট করার জন্য
HMRC will check claims that are made through the scheme and that payments may be withheld if the claim is based on dishonest or inaccurate information for fraud or found to be fraudulent. তারা বলতেছে কি তারা যদি ক্লেম যদি করে inaccurate ইনফরমেশন দিয়ে এবং কোনো fraudulent ওয়েতে dishonest ওয়েতে অসৎ উপায়ে যদি তারা এগুলো ক্লেম করে ফারলো স্কিমের মাধ্যমে এটা তারা পয়সাটা উইথহেল্ড করবে। Employers will also be required to repay the amounts in full if fraud is detected at a later date এবং বলছে কি যে যদি ফ্রড যদি তারা ডিটেক্ট করে যে ফ্রডুলেন্ট ওয়েতে মানে পয়সাটা নেওয়া হয়েছে তাহলে এইটা এমপ্লয়ারকে ওই পয়সা ফেরত দিতে হবে এটা বলছে। Coronavirus scams. Texts and emails are being circulated which offer recipients false financial support or tax refunds এবং অনেক টেক্সট পাঠানো হচ্ছে স্ক্যামগুলো পাঠানো হচ্ছে স্ক্যাম মানে ফ্রডুলেন্ট আপনার টেক্সট মেসেজ এবং ইমেইলগুলো পাঠানো হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে তোমাদেরকে ট্যাক্স রিফান্ড করা হবে। সামটাইমস থ্রেটেনিং দেম উইথ অ্যারেস্ট এবং অনেক সময় থ্রেট করা হচ্ছে যে তোমাদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে ইফ দে ডোন্ট পে ট্যাক্স হুইচ দে সাপোজডলি ও ইমিডিয়েটলি তারা ট্যাক্স পেমেন্ট যেটা তারা করে তারা এটা ইমিডিয়েটলি পে করার জন্য তারা ইমেইল করে টেক্সট করে এবং বলে যদি পে না করো তাহলে তোমাদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে। Scammers are also targeting people through phone calls. যারা স্ক্যামার তারা কিন্তু মানুষকে আরো টেলিফোন কল করে ইমেইল এবং টেক্সট না ফোন করেও তাদেরকে টার্গেট করতেছে। HMRC has published a wealth of information to protect people from these scams. এই স্ক্যামগুলোকে মানুষকে প্রোটেক্ট করার জন্য মানুষ যেন মানে ফ্রডের সম্মুখীন হতে না হয় ফ্রডস্টাররা যেন তাদেরকে আপনার ডিসিভ করতে না পারে এই জন্য অনেক ইনফরমেশন HMRCর ওয়েবসাইটে তারা পাবলিশ করেছে। Individuals who are victim of scams should contact their bank as soon as possible and report it to Action Fraud. ইন্ডিভিজুয়াল যারা এই সমস্ত স্ক্যাম রিসিভ করতেছে ফ্রডুলেন্ট ইমেইল টেক্সট মেসেজ এবং টেলিফোন কল তাদের সাথে সাথে তাদের ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা উচিত এবং অ্যাকশন ফ্রড বলে যে একটা অর্গানাইজেশন আছে ওখানে তাদের এই যে ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিগুলোকে রিপোর্ট করাটা উচিত অ্যাকশনগুলোকে অ্যাকশন ফ্রডের কাছে রিপোর্ট করতে বলছে। রিসেন্টলি man arrested over alleged 495,000 fraud of furlough scheme. Recently একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে 495,000 পাউন্ডের আপনার ফারলো স্কিম ফ্রড করার জন্য 495,000 fraud of furlough scheme. HMRC said it will not hesitate to act on reports of abuse of the scheme এবং HMRC very clearly তারা অ্যানাউন্স করেছে তারা কেউ যদি স্কিমকে অ্যাবিউজ করতেছে তারা এটা অ্যাকশন নিতে হেসিটেট করবে না তারা প্রম্পট অ্যাকশন তারা নিবে এগুলোর এগেইনস্টে। I will go to my colleague Barrister Lynn Townley who will talk on the honor crime and honor killing. Lynn, just mainly these things are happening the honor crime honor based violence honor based killing how what is honor based violence in the UK what is the honor based violence we will go to the honor killing at the next stage next segment yes well the honor based violence is it's a definition that is adopted by statutory agencies within the UK. It's a definition that's shared with other countries and with other international bodies, but essentially honour violence, honour-based abuse, it has a number of names, but essentially it's where activities are done which are actually criminal in this country and the motivation, so say the prosecuting authorities, has got to do with honour. Now honour is something that
your viewers will most probably be familiar with. Honour, or as it's sometimes referred to as ISAT, has to do with honour of a family or a community, or in fact both. And what the typical types of honour crime are, and the motivations, is where there has been a crime committed because it's believed that either the victim or someone who is connected with the victim has brought the honour of the family into disrepute. And it's a certain thing in certain cultures, certain families. It's not practiced by all families by any means. It's a very small minority that practice this, but there are certain cultural ways that individuals will see honour as being regained, and one of those ways is to resort to violence against the person who has supposedly dishonoured the family. So that's where it all stems from, and it wasn't actually recognised, although it most probably went on in the UK, but it wasn't really officially recognised until around 2002, when there was a particular honour killing where the motivation was a father who murdered his daughter, and he put the motivation down to the fact that he considered her behaviour and her relationship with the boy, who was outside of the family structure and not someone approved by the family and outside a marital relationship. He felt that her behaviour with that boy and other types of her behaviour outside the home as well had brought his honour and the family into disrepute. And the killing, he said, was motivated by that. So that was the first officially recognised honour killing. And the issue of honour was first raised as a potential defence, as it is in some countries under the constitutions, or certainly as a mitigating factor. But it soon became clear after that case that actually to raise honour as the motivation is an aggravating factor in a case. So give some examples of the honor crimes. Well, they can be, in effect, under the definition, it can be any type of crime where honour is the motivation. So examples that we have seen in the UK, they tend to be crimes of violence. They can also be crimes against property. But the main ones are, unfortunately, murder is quite a common honour crime. So that's where we get the honour killings. When does it cross over into murder? Well, that has to do with criminal definitions and criminal statutes. But essentially, death of someone, murdering them, killing them, is a common form of honour crime. Also, other types of serious assault. Kidnapping is another one, because often honour crime, or a type of honour crime, is also forced marriage that we've talked about before on the programme. But forced marriage itself is a specific honour crime. It has its own specific legislation, as mentioned before, but that is another example. But that has the specific legislation for the forced marriage. Yes, it has, but it's still an honour crime as well. All the other types of honour crime have specific legislation, but they will fulfil the common definition that it's a crime that has been committed in the perpetrator to basically to regain the honour of the family, because it is perceived that someone has brought the family honour into disrepute or destroyed the good name of the family, and the honour crime is committed as a response to that, because it neutralises the previous behaviour, or that is the mistaken belief that it does. So it's normally violent crimes, assaults, serious assault, but
criminal damage and things like that also that are committed, but it tends to be linked to some kind of kidnap or serious assault of some kind, or taking someone out of the country Yeah. to marry them, and that can involve kidnap as well. So it can be very serious offending that's involved. Okay, we will come back to the next segment with the honor killing. দর্শক, আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।